Dobrý den, dámy a pánové. U expertního výhledu na druhé pololetí vás vítá zakladatel diskuzní platformy Alter Eko, globální strateg Roman Chlupatý. Dnes se postupně zaměříme na to, co se dá čekat od globální ekonomiky, se zvláštním akcentem na Asii, která ji má napříště táhnout, na region střední a východní Evropy a zejména pak na Česko a v neposlední řadě na to, co nejen s ekonomikou má tolik diskutovaná umělá inteligence. Na úvod se ale zaměříme na zmíněný big picture, tedy na svět ve druhém pololetí, a to s hlavním ekonomem a šéfem analýz pro asijsko-pacifický region v ING bance Robem Carnellem. Rob, good evening to Singapore. Thank you. Good evening and good afternoon to you. Thank you very much. Let's focus on the big picture global economy. There's I would say, the dichotomy, a big one, when it comes to outlook, which is normal, but this time around it seems even larger, bigger than usual. So let's start with the basics. What do you expect from the global economy and its power engines, if you will, the major economies in the second half of the year? Okay, well, I don't think there should be that big a dichotomy because I think the global backdrop is reasonably clear. It's really just a question of how bad it's going to be. So directionally, I think that is clear. I mean, let's run through them one at a time. We've got the US economy. And yeah, I suppose at the moment we'd probably say it's still holding in okay, probably a little bit stronger than the Fed, or certainly, some people would like as far as, the inflation outlook goes. But directionally, the indicators are all pointing fairly clearly to slow down. So really, it's just a question of how fast, how deep and how long that's going to last. Then let's think about Europe very briefly. I don't think we've really even begun to see the impact of the ECB's tightening on the European economy, and it's not exactly in great shape right now. So bad and getting worse. And then the one bit of the world that was supposed to come through the bit I live in, or at least near the bit where I live in, was China. And the reopening story there has been unremittingly disappointing. I mean, it just hasn't really bounced and fired in the way that people would have expected. So the growth story, the best sort of outcome you can come up with, and it's not even really necessarily a good outcome, is that it's going to be no worse in the second half than it is this year. That's probably this half, and that's probably the best story you can put. A more reasonable scenario is that it is going to slow further globally. We're going to see further weakness. But, perhaps we need to see that to get the inflation story under control. And that's, perhaps we could sort of touch on that in a second, because I think that's perhaps where there's the greatest source of uncertainty right now in what that means, what that's going to mean for policy and how that's going to feed through into, perhaps beyond the second half of this year and what 2024 is going to look like, for example. So if you want, I can just quickly touch on that, but otherwise I'll let you carry on. We'll go one by one, if you will. Let's focus on the US. We're going to focus on Asia mostly, of course, for obvious reasons, but let's just briefly mention the US story. The ongoing discussion, let me summarize it, is the camp that believes in soft landing versus the camp that says we need a deeper recession, precisely because of the inflation, or we need to cool down the job market finally, so the inflation goes down. So into which camp would you place yourself? Where are you, in other words, at the moment? I'm very clearly one of those camps, but I probably characterize them in a slightly different way. So, I have quite a lot of conversations with people. I mean, often the traders or clients, and most of the time, the biggest problem I have is persuading people that what they're seeing in terms of the data now isn't really what they should be fighting. They should be thinking about how it's going to develop. So, for example, on the inflation side, inflation is coming down. In the US, it's come down a lot. It's down to 4% now. 9.1 was the peak. I know that's the headline rate, and everybody says, Fed's preferred measure is this or that or whatever, which seems to change every other time you look at it. But look, headline inflation is coming down, and core rates, whichever particular rate on whichever day it is you decide is your favored measure, they follow headline. If you think about striking workers demanding wage rises, they're not striking because
they're worried about core inflation. They're striking because the price of food's gone up, the price of petrol's gone up, all the stuff that goes into headline inflation rate. And with those things coming down, those core rates of inflation will also come down with a lag. And then again, people focus on the economy or the labor market or wages and say, look, they're far too high. It hasn't come down enough. The macroeconomy is too strong. Let's look at the run rate of inflation as well. The month-on-month numbers, they're running higher than is consistent with a 2% inflation target. Of course, all of that is true. But those bits of the macroeconomy that they're focusing on are always the last bits to move, the jobs market, wages. So they will come down. And I think really time is the Fed's greatest ally here, which is why I was quite pleased when they decided to, what do they call it? It's not pausing anymore, it's skipping, isn't it? Skip a meeting. And it just gives time for some of what they've already done to take effect. And there are so many of these high frequency indicators out there that are saying, look, things are slowing. The jobs market is beginning to weaken, wages are coming off, price setting intentions are coming down. I think only in the last 24 hours, we had a University of Michigan inflation expectations survey absolutely slumping. And it's all good news. It's actually encouraging people a little bit because they didn't like inflation. So maybe they'll spend a little bit more and we'll still have a little bit of a tussle to go. And we may not have hit the peak in rates, but we don't have to keep on relentlessly piling higher. Because at the point those other things move, that's not the point to stop hiking. It means you should have stopped 6 months ago. And that way, really, with a softer recession, finding the balance between letting inflation run on too high and then having to squeeze it out later and overdoing it is a very difficult balancing act. And central banks usually get it wrong. But I think at the moment, I would certainly veer towards being a little bit more cautious. Now we've seen 500 plus basis points of tightening. Let's give it time to do what it's supposed to do, and let's not go too crazy at this level. When it comes to Asia, China and India are supposed to be those economies that are going to fuel the global growth by half this year, and in the midterm horizon within the next 3 to 5 years, they are supposed to be dominant powers. Now I'm citing the International Monetary Fund outlook, but of course there are many institutions that share this point on the subject matter. Do you agree? Do you see around yourself, if you will, forces that would actually fulfill this prediction? Or is it again statistics versus reality? Well, I think the statistics are not complex enough, if you will, in other words. I think there's a lot of statistics in this. I mean, we'll fuel half of global growth. Well, it depends what global growth is doing. If it's not doing very much, it might easily be the case that it's doing. And also, I mean, we need to define global growth. There's a sort of sense here that, China may actually be sort of pulling the rest of the world along with it. And the sort of recovery that we're seeing from China right now, it's a very insular one. It's one which makes Chinese GDP look all right. I mean, let's think, what is actually the engine of growth in China right now? It's consumer spending. But it's not just consumer spending, because that would drag in imports. It's consumer spending on catering. This is revenge spending, going out, having a hot pot, going out to restaurants, domestic travel, food and beverages, hotels. This is great news for Chinese GDP. It does practically nothing for anyone else around the rest of the world, including all the Asian countries that typically feed into that China machine, which increasingly has become less of a production hub and much more of a kind of final consumption hub of anything from, e-vehicles to computers and other sort of consumer electronics. That isn't particularly going on right now. Now, that might change. But at the moment, that's what's happening. And it's not really even feeding through to the rest of the Chinese economy. So we're not seeing a great deal in terms of industrial production. All the sort of dirty industry stuff that we always worry about isn't doing a great deal at the moment, which is bad news for countries like Australia. The extraction industries there would be loving to pile in their coking coal and iron ore to them. But that's not really happening because the construction sector is still going backwards. And that's a huge driver for a lot of that additional activity. So
That's China. I mean, it might change, but I think actually even that consumption spending, it's sort of way above its historical trends. I think over the second half of the year, we'll actually see even that pulled back. So we need to see things broadening out, and it's not clear that that's going to happen. And then let's think about India. Now, it's a slightly different story there, actually, because the growth numbers are great. It'll grow in excess of 6% this year. I think it'll do something like that next year, whereas China will probably, if we're lucky, will do 5%, and we might not even get that. And 2024, whether we make 5 next year as well is debatable. India will do 6 this year. It'll do another 6 next year, but it's a very different scale when we think about India. India's economy, it's a little bit bigger than that of the UK, a little bit bigger than that of France, but it's considerably smaller than China. So it'll be some years, and it eventually will do that, but it'll be some years before I think we can really rely on India to be an engine of global growth. It can be a helpful addition, but I don't think it's going to be driving global growth for some while yet. Beijing always, in a sense of the last 3, 4, 5 years, stressed that they want to focus more on domestic consumption, that their economy should, in near-term future, be relying much more and predominantly on domestic consumer rather than on exports. Is what you just described a signal that this is happening, a sort of a structural shift, or is it, I would say business as usual with some sort of a momentary exception, meaning that China is still much more closer or closer to German economic model rather than American, which of course relies on the domestic consumer? No, I think it is changing. I really do think it is. And if you think about it, consumption is really the ultimate goal of any economy. There's no point in just producing things if you can't benefit from them. So if you want your population to be happy, to have the stuff that they want, then give them jobs that pay well and enable them to buy stuff. I mean, that's basically what economics is all about. The more stuff, the better. I know that's a little bit of a capitalist viewpoint, but that is apparently how we all operate. If we have more stuff, we're happy. I don't think quite works like that, but I think China is moving in that direction. It traditionally had a much lower representation of consumer spending in overall GDP than most Western economies. It is moving in that direction, and I think it's trying to move away from production for the sake of production. And I think the construction industry was a good example of that. Things being built not necessarily for any strong purpose, but somewhere for Chinese households to park their savings as much as anything. And it's fairly clear that the authorities in China don't like that idea. Property shouldn't be, a piggy bank. It should be somewhere that you go and live, somewhere that you have benefit from owning and living in this place, not just a sort of bolt hole for your excess funds. So I think that's happening at the moment, and clearly that's having quite a substantial impact on the overall GDP numbers. And if all we were interested in was GDP, then we would have a problem with it. But I think we're not. We're interested in much more than that. We're interested in sustainable growth, sustainable not just from the point of the environment, and of course pouring concrete is horribly unenvironmentally friendly, but sustainable from the point of view of, does this make sense to keep on doing this? Is this eventually just going to blow up and become, a bad loan for a bank, for example, or a Chinese version of the subprime crisis? So I think they've bitten the bullet on this, and it's been a painful one to have to swallow, mixing my metaphors terribly there. But I think actually this has avoided potentially a bigger problem down the track. So, you get a hat tip from me for doing this, although it is impacting growth right now. How do you read the job market situation? And I'm talking about the youth unemployment, which is at a record high, while the economy is actually picking up the pace. And even I talk to students that graduated from prestigious Western universities, such as the London School of Economics. Even these guys have problems to actually find a decent job. What's going on? How to read it? Yeah, I mean, it's a very real problem. I mean, the youth unemployment rate is pushing 21% now, which is
extraordinarily high. The sort of typically referred to overall unemployment rate's much lower at something like 5.2%. That doesn't capture, by any stretch all the unemployment that's out there, or indeed the underemployment that often exists. I think there are a couple of things going on here, but one of them is a result of some of the very abrupt regulatory changes that Beijing implemented during 2022. I mean, a wide range of industries suffered as a result of this. Obviously, construction, we talked about that a little bit, was one of those, but you had a lot of the platform industries, the sort of Alibabas and the Tencents and those sort of firms getting hit. You had gaming being hit hard. Private education was also another one. And all of a sudden, these are areas where graduates would typically find jobs, not just jobs, but well-paid jobs. So the usual response of Beijing on occasions like this is say, right, let's pour money into infrastructure. So let's build another metro line somewhere. Now, if you've got a degree in computer science or business from the LSE, that's, wielding a shovel or a pickaxe probably isn't going to be what's going to get you out of bed in the morning. So there's probably quite a high level of voluntary unemployment in all of this as well. Maybe they're quite happy to sit on mum and dad's couch watching the TV, waiting for times to pick up a little bit. But I think, this can sort of lead to festering if it isn't dealt with quickly. So I think some of these regulatory changes that were put in place last year, some of them very quietly seem to be being shelved or scaled back or dropped entirely. So I think maybe we'll see these pulled back. But I think really the approach that's going to be taken is, every policy lever in the tool bag is going to be tweaked a little bit to try and push this along, rather than the old school massive, let's throw money at it and hope it works. Geopolitics, or rather decoupling of the American and Chinese economy. Now we can actually see it in the data. The last foreign trade statistics showed that first time in more than a decade, the cheap imports to the US rely by less than half on Chinese products, and that, for instance, in the last quarter of last year, the Americans imported more from Mexico than from China. Again, this was first time in many years. Is it something that can actually slow down or complicate the way the Chinese economy operates and how fast it grows in the near future? Is it something to reckon with, in other words? I think there are two ways of looking at this. You can describe it as diversification, and I'm sure there's an element of that that will be taking place to a degree. But actually, China has been moving up the value chain. It shouldn't be making cheap stuff anymore. It's increasingly, making very high value-added products. It's a world leader in facial recognition, artificial intelligence, e-vehicles, solar panels. If it's selling fewer T-shirts to the Americans, I'd say that's fine. That's not necessarily something they should be doing, at least not as much as some of the other things they're doing. And actually, if you think about it, it's entirely much more sensible if the United States is importing far more from Mexico and indeed from Canada, its two big neighbors, than from a country halfway around the world. So I think there's an element of this sort of feels like a problem, but actually it may be just a reflection of, a very different sort of China that's emerging, as well as, I get that there's some geopolitics going on as well. There'll be some firms which have decided to relocate their production away from China for various reasons. I think a mixture of both. I don't necessarily see this as a massive problem for China. It still has, if you really need massive scale for an operation, China is still the obvious place. India's beginning to get there. That could become more interesting as a competitor on the manufacturing scene in the years ahead. At the moment, I don't think it's quite there, but it's certainly moving in that direction. But I'm not hugely worried for China's sake, because I think there's so much else that it can do. If America lets it and doesn't slap on more restrictions on what it can export, that it can valuably occupy its time with. This cheap products story
to make it short, there are obviously countries, economies that benefit, such as Thailand, such as Vietnam, that's the obvious one, Mexico we just mentioned. When we look at Asia, because Asia is not just China and India, right? Where do you think that the growth story, maybe partially because of this particular reason, is going to be interested in second half? Which economies actually deserve the global attention or global investors' attention, if you will? Yeah, that's a really good point, and it's exactly right. So this whole story, and I think it's important to say that I'd like to characterize this as an also rather than instead of choice that a lot of firms are making. So I am going to be investing in China, but I'm also going to invest in Vietnam. I'm also going to invest in Thailand. I will spread the basket a little bit. And the reason I'm doing that rather than saying, right, everything is going to Mexico, is ultimately a lot of what I'm going to be making will be going to China. It is a big final end consumer of a lot of this produce. So there's no point in sticking it in Mexico unless I'm selling to the United States. If I'm selling to, the rest of the region, then, keep it in the region. And if it's going to China, then it needs to be somewhere near. Now, exactly where you consider as an alternative for that investment depends on a whole bunch of things. It depends what you're making. It depends what criteria are important for you. So, for example, you can rank countries by all sorts of things: their infrastructure, their, perceptions of corruption, whether they've got a young and dynamic population, their language skills. For many firms from the West, maybe they want them to speak at least one language, and it's probably going to be English. So the Philippines often does very well on those examples, where it actually does very badly on many of the others, but it does quite well if you look at the stats in terms of project finance. It's generally up there. So where it is, Singapore will be your hub, where you put your treasury center. Everyone's getting a little bit of this. It's actually quite good news. So for years, we've looked at the rest of Asia. Now they're looking at it, and everyone's getting a bit of this. But I would say overall, it's a Southeast Asian story rather than a North Asia story. So Korea, is doing its own thing. It doesn't really desperately need all this extra stuff. It's got its own businesses. Taiwan, a very special case as well. Southeast Asia, I think, is where you do have cheap labor still in many of those countries. I mean, not all, not Singapore, obviously. And that is being able to compete in those lower areas. So perhaps the value chain slide, that stuff is being shunted over, and some of that is going into these countries. But it's quite a varied story, and everywhere deserves a bit of a look. One economy I would like to give a sort of nod to, which I don't think gets enough attention, is Indonesia, because it's got so much going for it. It's the fourth most populous country in the world, I think, if I've got my stats right. Young, dynamic population. Jokowi has been running the economy well. It actually tends to run with a small current account surplus these days. It dealt well with inflation. And yet, for all sorts of perhaps, legacy reasons and just basic sort of bias, I think, of investors, Indonesia tends to get overlooked slightly. And I think it's worth having a little look at Indonesia, more perhaps than we would usually have done. Very interesting indeed. How about Japan, Rob? The stock market seems to signalize that something interesting is happening. Is that right? Is that correct? Well, yes and no. I answer that to all of your questions. That's the economist way, isn't it? Look, yeah, it has. It's the topic is up about 30% year to date. Adjusted for the yen, though, it's probably underperformed the Nasdaq. So it's sort of in the pack from a stock perspective. It's done pretty well. From a Japan perspective, certainly it's done decently. And in my 30-odd years as an economist, much of which has been spent covering Japan, it's rarely been this good. So there's definitely something noteworthy going on. Japan will grow in excess of 1% this year. It's actually got some inflation. It won't stick. It'll drift back to below 2% at some stage. But it'll be sufficiently close that the BOJ extremely patient governor, Ueda-san, will be able finally in due course to start tinkering with Japan's monetary policy. And that in itself is good news, because not everyone will agree with this, but very low and negative interest rates, in my view,
are not good news for a very aged, hugely saving population that wants to see a little bit of income on their Japanese government bond yields. So I think that could actually be one of those occasions where raising rates slightly can be positive for growth rather than negative. So Japan, it's definitely looking unusually good for Japan, but perhaps not quite as good as the headlines would suggest. I've mentioned geopolitics. One more question that essentially is part of this mosaic, if you will, and that is the war in Ukraine. There are, of course, many aspects, starting with the cheap oil, mostly oil, partially gas, that India and other countries, Asian countries, actually buy and thusly utilize in a sense of cheaper production, and at the same time less push on rising prices. That's one side. The other side of the story is political, that the world seems to be fragmented, or is fragmenting even faster than before the war. Sitting in Singapore, would you add something to it, or what is the reading of Asians, if you will, of the conflict? Well, Asia typically doesn't like to take sides very much on these things. It will take a view on what's good for Asia. Having said that, it was unusually outspoken for Asia after the invasion. There were quite a few Asian co-sponsors of the original UN bill. So I think that does go to show that there is, whilst everybody's trying to tiptoe around this and not leave themselves economically worse off by being too outspoken, that feelings, when it comes to big country invading neighboring country, that's something that a lot of places in Asia are, they're thinking about all the time. I don't want to say any more than that for various reasons. But look, I think one of the things that I think has come out of all of this that people are talking about, and I get asked about this more now than ever in the last couple of months, is about de-dollarization. And I think this is partly, one of the things that's coming out of this. Russia obviously struggling with the sanctions that the West has put on it, finding it very difficult to finance its operations. Of course, there are a few countries that are willing to do trade with it. But, recent examples like India, you talked about buying its cheap oil. But Russia's also finding itself with a huge glut of rupees that it doesn't really know what to do with, and nobody else really particularly wants. So people scrabbling around thinking, well, can we come up with a solution to this, a de-dollarized world, a BRICS world? And of course, you've got Brazil getting in on the act recently with Lula saying he wants a less dollar-centric world. China would obviously love to see something along these lines. But, we've been here before. And whilst I think it's entirely possible that things like, there could be a solution to SWIFT, perhaps as a way of doing trade around the world without having to use dollar. And whilst every single year we get the stats out from the BIS, we'll probably see the dollar is a slightly smaller share of all global transactions and a slightly smaller share of all global foreign exchange reserves. But, I think it'll be long after I'm dead that the dollar will stop being the world's global economy and the global currency and reserve currency, for the simple reason the one thing you can't very readily replace is the US Treasury market. You need a safety deposit box that you can put your funds and get them out without losing your shirt. That doesn't exist anywhere else. And of course, America is doing its best to devalue its treasury market with its occasional debt crises. And please, sort yourselves out on this, because you don't know how valuable having the reserve currency is and the treasury market is. Please sort yourselves out. But I don't see any rival to that in the near term, not in the next decade, certainly. But it's getting an awful lot of airplay. People are certainly very interested in the story. One more theme comes to my mind when it comes to Asia currencies, central banks, and that is debt. Of course, it has been 30 years since the big one in Asia. Yeah. Asian countries were largely quite disciplined when it comes to fiscal policy. What's the story right now in Asia? Are there countries that and are systemically important that could actually experience debt crisis should the situation not get better in some sort of a near-term future? I think overall the situation is still a relatively good one. I think if you think about most of
most of the developing Asian economies, a couple of examples that do stand out, but most of them have fairly strict fiscal discipline. Debt has clearly taken a bit of a beating in COVID, like everywhere else, and the ratings agencies, for the most part, have been relatively forgiving, so long as they believe this is temporary and actions are going to be taken to get this under control. Where we've probably got the biggest debt to GDP ratios in the region, China, obviously, and of course the way they calculate their debt is it's a little sort of, it's not quite the Japan story, but if you add it all up, if you add in the corporate debt, all the local government debt, as well as central government debt, household debt, corporate debt, overall indebtedness of that economy is not far off that of the United States. It's up in the 300% of GDP, that total economic debt. India is smaller, but the government debt numbers are high for an economy of its level of development. But making progress on slowly on fiscal retrenchment and the budget deficits, whilst not surrendering growth to unremitting austerity, are definitely moving in the right direction. And again, the ratings agencies seem relatively happy with the progress that's being made there. So I think the debt front, Japan is of course its own special case. Don't really see that ever going anywhere. And actually part of the issue with China and Japan, the debt is all internally held. So it doesn't create a big issue. Actually, India as well, there's not an awful lot of foreign debt there. So likelihood of big outflows, probably not going to be an Asian story anytime soon. Rob, second to last question. Is there something that we did not mention and is if not important, then at least relevant when it comes to Asia and second half of the year? Of course, we're speaking macro stories. Yeah, okay, here's one thing. That was a tough question because I thought we could talk about everything. The semiconductor... It's not easy for you. Yeah, I think the semiconductor industry is one thing which is extremely important for the Asian region. And I mean, if you look at the export numbers across the region, like the Korean numbers, the Taiwanese numbers, it's not just the Chinese exports that are down. These other big semiconductor producers, their overall exports are down about 25% year on year, which is, it's tough. It's actually stabilizing in dollar terms, but it doesn't look good on the face of it. And the semiconductors are providing a very big chunk of that. Now, there's an awful lot of hype surrounding, the latest comments from the NVIDIA boss about AI, and everybody's trying to jump on that bandwagon. And it seems to me as long as you've got the word semiconductor or AI or something like that in your business name, your stock's going to go up at the moment. It does feel a little bit .com-ish, but that seems to be the way it's going. I think for the majority of what I might call commodity chip makers, the story still isn't a very good one. There still isn't the demand for this stuff at a time when, because of geopolitics, a lot of companies and countries around the world, if you think about the American Chips Act of 2022, are trying to develop their own local semiconductor production capacity. Now, there's an awful lot of fab capacity coming on in 2024 and 2025 at a point where demand may still be quite soft. So I don't think we're out of the woods yet. A lot of people talk about second half of the year, semiconductors is going to turn up, it's going to be troughing, and it's going to look great. I don't know. I'm a little bit more cagey on that. It certainly looks to be troughing in the sense that it's not dropping in dollar terms day in, day out. But a big upturn, I think that might be a bit more challenging. Brilliant. You mentioned Europe, or outlined what your thoughts are vis-a-vis Europe in the second half of this year. Let's dive a bit deeper. We're going to have a detailed discussion on what shall be expected with respect to Central and Eastern Europe in the second half of this stream. So Europe generally, maybe in the context of what is going on in Asia as well. How do you read the situation? What do you expect at the moment? Well, Europe's, in a way, it's got similarities with Asia. You've got a single, big country in the middle, Germany, which dominates production. I mean, the interesting thing about what's happened in the last 18, 24 months is that Europe, and Germany in particular, has been hit by an incredibly negative terms of trade shock. If you think about the German business model, it's energy intensive
manufacturing, high-end manufacturing production. Now, what is the one thing Germany just doesn't have? Energy. You know, it always had to import that, whether it was cheap LNG coming from Russian or pipeline through Russia, or French nuclear energy coming through the overhead power cables, or however they actually deliver this stuff. Now it just doesn't have access to that anymore. Everybody's got its own energy shortage. It just can't rely on this anymore. So their entire business model is looking extremely challenged. And if you were a German producer right now, I think you'd be looking around the region thinking, okay, I can't move it too far afield. It's like that China story. I want to be quite close, but I want to try and skip some of these energy problems that I've got. Now, it might be that that's still a problem throughout much of the rest of the European region, because there's nowhere that really obviously jumps out as being, having abundant energy, with a possible exception of Norway or Iceland. And perhaps the Middle East becomes a more attractive place for some of this manufacturing over the medium term. But I think that's definitely become a problem, and it does raise a question about what is the driver for, let's forget second half of the year, even 2024. What's the driver for the rest of this decade going to be in the heartland of Europe, when the old business model doesn't really seem to work anymore? Are they going to find a way around it? Will they overcome it with renewables, or will there still be an enormous mess that needs clearing up? Dámy a pánové, to byl Rob Carnell z ING přímo ze Singapuru. Rob, very interesting indeed, as always. Thank you very much. Thanks a lot, Roman. A my se ve druhé části s Miroslavem Singerem zaměříme na Evropu, konkrétně na střední a východní Evropu, a to mimo jiné v kontextu toho, co se děje v Německu, tedy něčeho, co Rob právě diskutoval. Zůstaňte s námi. Podle některých makroekonomických ukazatelů se situace ve střední a východní Evropě lepší. Na druhou stranu jsou tu signály, které varují a říkají,
není ještě všem dnům konec, respektive nechvalte dne před večerem. Konkrétně se dá v tomto kontextu zmínit Německo, které spadlo do recese. O Německu mluvil v předchozí části dnešního streamu Rob Carnell z ING a mimo jiné zmínil, že nejde jenom o krátkodobou záležitost, že i dlouhodobě. To vypadá tak, že ten úspěšný růstový model Německa se vyčerpal nebo minimálně je před vyčerpáním a je potřeba zásadní změna. Co to znamená pro střední a východní Evropu? Je na to se teď zeptám hlavního ekonoma Generali CEE Holdingu Miroslava Singera. Ahoj, Mirku. Nazdar. Takže jak to čteš? Nejdřív krátkodobě. Německo v recesi, samozřejmě nic dramatického, není to nic hlubokého zatím, ale přece jenom asi určitý signál i směrem k nám to je. Je to tak? Takhle, já bych nemíchal ty dlouhodobý trendy s krátkodobým vývojem. Jo? Německo v recesi je samozřejmě jako pro nás speciálně, protože my jsme s Německem hodně provázaný nepříjemná situace, my jsme taky v lehké recesi, že jo? Ale bavíme se tady o nějakém cyklickém vývoji, u kterého se dá čekat v celku s rozumnou pravděpodobností, že se z toho, jak my, tak Německo docela rychle dostaneme. Jo? Ta recese prostě v tuhle chvíli nevypadá nějak hluboce. Teď by se dalo jako debatovat o tom, jestli nebude muset být prohloubena bojem s inflací, ale zatím to tak nechme, protože nic v tuhle chvíli tomu nenasvědčuje. Jo? Ale pak tu máme ten dlouhodobý trend, a to je trend nejenom Německa, to je trend Evropy. Jo? To je Evropa, to je důležitý si říct, prostě dlouhodobě ztrácí svoji sílu. Je to daný tím, že ztrácí konkurenceschopnost ve světě. Stačí se podívat na jakýkoliv seznam prostě prvních 10-20 největších firm, nejinovativnějších. V lepším případě tam najdeme kabelky Louis Vuitton, možná Siemence v oblasti inovací na nějakém pěkném 10. místě po 9 amerických, čínských a jiných firmách. Ale jako dlouhodobě prostě ta Evropa jde dolů. Já bych to ukázal možná na 2 číslech. Evropa v roce 2000, když my pamětníci si pamatuju, že přijala Lisabonskou strategii za účelem urychlení vývoje a tak dále a zvýšení konkurenceschopnosti, představila asi čtvrtinu světové ekonomiky, dneska představuje asi 15% světové ekonomiky. Jo? To je docela propad. Ale ten by se ještě dal vysvětlovat tím, že vlastně je dobře, že ta Asie bohatne. Ale ona taky v té době představovala něco jako 3/4 ekonomiky Spojených států, což je taky ta bohatá doháněná země, a dneska představuje Evropa něco jako 2/3 ekonomiky Spojených států. Čili ta Evropa se jako dlouhodobě propadá, zakrývá to jako dlouhým mudrováním, ale ten trend je poměrně neúprosný a my jsme toho součástí. Přidržme se tohohle dlouhého nebo delšího horizontu. Zeptám se, co s tím, ale nejdřív se tě zeptám, do jaký míry malá země, protože my jsme ve srovnání s Německem, Francií a tak dále, malá nebo minimálně menší země, může jaksi vykročit z toho stínu Evropy a udělat něco, možná i navzdory tomu, co Evropa dělá nebo spíš nedělá, co tomuhle půjde naproti. To znamená, jakým si způsobem jako bude schopná reflektovat ten vývoj kolem nás. Takhle, my jsme jako rozměrově středně velká evropská ekonomika. Jo? Ale malá, pravidla nebudeme diktovat nikdy. Pravidla diktovat určitě nebudeme, ale můžeme se v tom plácat lépe. Myslím si, že to, že se v tom dá plácat lépe, nám některé evropské ekonomiky jako předvádějí, ať už jsou to některé skandinávské ekonomiky, nebo Estonsko, nebo Polsko konec konců, což není ekonomika, kterou my máme jako dramaticky asociovanou s nějakým pokrokem a tak, ale oni fakt jako v mnoha věcech jsou, byť ještě ne životním standardem a příjmy na hlavu, ale oni prostě nás rychle dohání v tomhle kritériu a ta ekonomika rychle roste. Čili i v rámci těch společných pravidel se dá lecos dosáhnout. My jsme na to tak trochu v té Evropě rezignovali. Jo? Teď se vrátím jako do své temné minulosti, která skončila v roce 2016, že jo, odchodem koncem mého druhého mandátu v centrální bance.
A já jsem jako vlastně zažil, že Češi jako mají jenom dvě schopnosti, takřka jenom dvě schopnosti toho, jak se nevymezit, jak se prostě vztahovat k Evropě. Teď mluvím o českých úřednících a politicích. Jo. Ta první je taková ta jako devotnost za příslib toho, že nakonec se někde v těch evropských strukturách uchytím. Jo. Nebudu teď příliš jako říkat kdo, kdy a kde, ale myslím si, že ty příklady jako čteme v novinách. Jo. Já myslím, že všichni víme. Tak. Pak je druhá varianta, která je spojená s tím, že jakoby všechno halasně neguju. Jo? To, že road to hell, jo? Pamatujeme si to Polánka. A pak jako všechno neguju a v tom poslední chvíli pak přijdou zelenej na vládu a řeknu, hele, všichni nás opustili, jsme v tom sami, nezbývá nám, než se přidat. Jo? To taky pamatuju jako s tímhle politikem. A já musím říct, že obě dvě tyhle jako způsoby mají jednu výhodnou vlastnost pro toho politika i úředníka. Oni v podstatě nevyžadují pracovní úsilí. Jo, obojí můžu dělat víceméně bezpracně. Jo. Ale ten skutečný přístup je, že si něco odpracuju, jo, že udělám non-paper, že zkusím prostě něco dohodnout. Jo. Že nejezdím na ekofiny, abych zase jmenoval někoho jiného, jednak s poměrně nevelnou znalostí angličtiny, se spíš jako pobavit po večerech s velvyslancem, pak předat jako předsedající ministryně financí rubínový náhrdelník a myslet si, že vám odpracoval. Jasně. Nebo že tam nejezdím v koženém saku s kravatou na gumičku. Pamatuju si jednoho takového náměstka. Jo. To jsou všechno jako, my prostě tu Evropu jako vlastně do značné míry jako neodpracováváme. Jo. A to ty Poláci nedělají teda. To konec konců nedělají ani Slováci. Jo. A bez Takže cesta kupředu přes Evropu. Jako no ale my jako svým způsobem nevyžadujeme od těch lidí ten výkon. Cesta kupředu samozřejmě je něco si odpracovat v Evropě, spojit se na to typicky s těmi, se kterými se spojovat můžeme v zájmech, což může být tu a tam Německo, tu a tam Francie, mnohokrát a mnohdy to Polsko. Jo. To se dá odpracovat, ale musí k tomu být vůle. Jo. A musí to být i vyžadováno. Zase, když se vrátím, tak teď, když jako poslouchám, já mám někdy pocit, že naši politici se v Evropě ani nepřečtou to, co podepisují. Jo. Když člověk sleduje teď debatu o některých právě přijatých jako dokumentech, kde jako se dovíme, že toto je ten strop a tak. A pak si prostě ty dokumenty jsou v překladači, jo? Tady jsou veřejně přístupné. My zjistíme, že to, co je strop, je podlaha neboli minimální číslo. Jo? Tak to je jako smutný. To je fakt smutný příběh. Berme to tedy tak, že si to musíme odmakat i v té Evropě. Co by měl být ten obsah? Co nám může, nebo co by zajistilo konkurenceschopnost v tom světě, kde prostě ta konkurence je ostřejší a bude vstupovat do hry navíc ještě spousta dalších faktorů, jako třeba geopolitika, různé obchodní bariéry a tak dále, který donedávna ne, že bychom ignorovali, ale nebyly tak velkým problémem, tak významným momentem. Kus toho je stále ten přístup na evropský trh. Jo? Pokud možno volnej, celistvej, nevýjimkovaný evropský trh je stále pro naši ekonomiku příležitost. Druhý kus ale je, a to už je jako náročnější, odpracovat si trošičku tu modernizaci toho světa. Jo. Já to zase, a tam ta Evropa, jako tam jí ten vlak ujíždí dramaticky. Ona se sice jako radostně bije v hru, že sice jí ujel vlak s AI, stejně jaký ujel předtím vlak s datama, ale za to Evropský parlament přinese tu nejpřísnější regulaci, jo, kterou po nás všichni budou napodobovat. Jo. To mně připadne úplně jako bláznivý. Jo. Teď si pojďme říct, co my jsme z hlediska jako té nové ekonomiky. My jsme v první řadě, jako jsme sice ekonomika plus minus rozměru stále srovnatelného se Spojenými státy, 2/3, fajn, ale jsme ekonomika mnoha jazyků a mnoha jako kulturních zvyklostí, což trošičku brání v šíření jako různých digitálních aplikací. Prostě na ty je lepší, když je to jeden jazyk, jo? Když to jedny kulturní zvyklosti. Jo? Takže tady už jsme znevýhodněni. Jo?
A teď do toho vnášíme ještě tu super přísnou jako regulaci a pak se jako divíme, že u nás nikdo není, jo? Nebo sníme o tom, že musíme uměle vytvořit ty šampiony a ten joint venture trh a tak a nejlépe z evropských peněz, ale ten problém je jako vytvářený tím, jak my ty věci děláme a realistický přístup pak už je jediný, který taky mimochodem příliš neaplikujeme, tam, kde to není nebezpečný. Se snažit aspoň dostat do sebe ty dvě mocnosti stávající té digitalizace světa, nebo jako já nerad říkám ekonomika 4.0, jo, ale což je v tuhle chvíli primárně Čína a Spojené státy, případně v nějakých nižších dalšího Izrael, nejspíš se tam posune Indie, je dostat do míry, že si u nás konkurujou. Jo. Že aspoň si můžeme vybírat mezi těma řešeníma. To znamená, v tomhle smyslu, já vím, že to někde bezpečnostně nejde, ale tam, kde to prostě jenom trochu jde, se snažit být aspoň v té situaci, že si jako byl svět v době, kdy vlastně tomu trhu tryskáčů dominoval Boeing a McDonnell Douglas. Jo. Tak aspoň si musím vybírat z těch dvou a nutit je, aby si u mě konkurovali, protože sorry, ale já sám už ten tryskáč často nevyvinu. To je první věc. Druhá věc, ty už si říkal umělá inteligence. Jo. Asi se k tomu ještě dostaneme, jo. Ale je naprosto evidentní, že ta první vlna těch aplikací bude do značné míry zásadní v medicíně. Jo. Která prostě má ty velký data, množstevní, která má fůru těch řešení a je to jakoby jsme schopní to aplikovat. A já řeknu jako, teď to vypadá, že si zakážeme, že jo, v mnoha směrech přístup těch cizích produktů, aby se ladili na těch Evropanech. Jo. Tak si řekněme na rovinu, no tak my budeme brát ten duopolní produkt, kde ještě ta diagnostika bude odladěná na Číňanech, Jasně. Nebo na mnohem větší diverzifikaci ve Spojených státech s podstatným výrazem výzvou latinskoameričanů, což nemusí tak úplně vyhovovat diagnostice středoevropanů, natož severoevropanů. Jo, proč? Jo? Proč si myslíme, že je tohle vítězství? Jo? Asi tak. Jeden z těch motivů, který v poslední době se opakovaně objevuje i tady v Česku z pochopitelných důvodů, je, že jak si v důsledku geopolitiky dochází k tomu, že se ty regiony jednotlivý světový víc uzavírají do sebe a že součástí toho je mimo jiný tohohle trendu je repatriace výroby, ten onshoring nebo friendshoring, to znamená, když už to nemůžu a nebudu, nechci, neumím vyrábět sám, tak ať to ideálně dělá někdo vedle mě, kdo se mnou je kamarád. A že Česko jako země, která tu má lehký průmysl, velkou tradici, pořád ještě, když si vezmeme poměr cena výkon, tak ta naše pracovní síla není tak drahá, respektive patří mezi ty levnější, řekněme, kolem Německa, takže by z toho mohlo těžit. Je tohle součást té budoucnosti, kterou ty vidíš, to znamená, jako za prvý, můžeme skutečně z něčeho podobného těžit a za druhý, měli bychom se o to snažit do určitý míry jaksi oživení toho lehkého průmyslu, který to určitě je, ale možná by se mohl posílit. Tak hlavně na to nezakládejme komisi, jo. Já myslím, že studií už na to pár určitě je v různých šuplíkách. Strategií rozvoje České republiky vzniklo za tu dobu, co si pamatuju, jako nejméně 5. Jo. Ale já myslím, že jako příležitost to je hlavně v tom smyslu, že jak já tomu rozumím, možná chybně, ale snažím se ty věci sledovat a číst, vlastně ta umělá inteligence snáze nahrazuje některé intelektuální činnosti, než takovou tu motoricko-mechanickou dovednost. Což nepotěší doktory určitě v nějaký míře, ale naopak ty šikovnější dělníky v těch fabrikách jako těšit může, nebo kdekoliv jinde. Jo. Tak tam určitě je prostor to propojovat. Já myslím, že český podnikatelský sektor jako v tomhle smyslu línej není a ty příležitosti bude hledat a nacházet. Takže to já bych jako na to tam, kde budou. Konec konců nezapomínejme, že my jsme už v tuhle chvíli nejprůmyslovější stát Evropy tou váhou průmyslu na přidaný hodnotě. Jo. Nicméně hodně je to o automotiv, který uvidíme, jak z různých důvodů bude vypadat.
A ten je pro mě jako hodně varující příklad v tuhle chvíli, protože jo, já jsem teď už 6 let pojišťovák, jo, de facto. A pro pojišťováky je automotiv jako sakra významný zdroj jako a výrazný trh. Jo. Havarijko a povko a havko, jak se tomu říká, jako je prostě, ano, to je jeden z motorů pojišťovnictví. A takže já jako se na ty auta musím dívat. Jo. A teď dneska probíhá jako na sítích, že pláč nad tím, že v Česku nebudou ty elektrické vozidla Volkswagenu. Jednak Volkswagen není v Česku jediný, který tady vyrábí. A dokonce i ty, kteří tady nefinalizují tu výrobu, to mají výraznou výrobu těch dílů. Jo. Takže z toho hlediska Volkswagen není zase jako jediný. Je samozřejmě nejviditelnější, má tu vysokou školu, což je taky skutečně cenný, ale není. Ale co je zásadnější, Volkswagen určitě můžeme říct, že byl jako jedním z těch pochodňonosičů té elektromobility. Jo. A myslím si, že tam rval, tak bych typoval tak 1/3 všech investic v posledních mnoha letech. Jo. A jako myslím, že před měsícem se na českém trhu že objevilo vozidlo, tuším MG4, což je čínská značka, který podle všech kritiků představuje v zásadě něco jako ekvivalent golfu, elektrického golfu, to je myslím 3, že jo, ale za poloviční cenu. A já z toho ještě řeknu, jako člověk, který po Praze jezdí hodně taxikama, pokud nejezdí na kole, tak jako moje zkušenost s těma Hyundaiema a Kiema je mimořádně pozitivní ve smyslu pocitu pasažéra. Jo? Když to řeknu jinak, oni nevypadají jako poněkud vybydlený minimalistický obývák, což je teď ten styl těch Volkswagenů. Jo? Tak já nevím, jako jestli jsme se vlastně neměli tak trochu radovat z toho, že u nás jako nebudeme dávat ty dotace na tu elektrovýrobu, se kterými bychom se tam určitě přihnali, protože je taky možný, že tahle je výroba jednodušších aut, protože elektrické auta jsou principiálně mechanicky jednodušší, je možná jako v Evropě na odchodu. Jo. Možná zůstaneme jenom u těch skutečně velkých mastodontů, u kterých se jako jejich hrdí vlastníci namlouvají, že tím zachraňují životní prostředí. Že? Úžasný ty Mercedesy, jak chráněj. Ale a ten zbytek, že Tesla teď konkuruje Volkswagenu, teď přijdou ty Číňani, který mimochodem, vždycky když slyším, že Číňan přece taky elektromobil, ale Číňan nejezdí mezi velkýma městama auty. Jo. Číňan má úplně jiný způsob používání aut a on si elektromobilitou skutečně jako řeší závažný politický problém znečištění měst. Jo. Ale Číňan holt nepojede z Šanghaje do Pekinu jako po autostrádě nebo poletí letadlem, protože ty vzdálenosti jsou velký a tam jako není zvyk jezdit dlouhý trasy. Jo. Takže samozřejmě on tu elektromobilitu tím pádem je taky ještě víc uspůsobená tomu, jak Číňan auta používá. Nemluvím už vůbec o tom, že čínská střední třída skutečně není zvyklá mít chaty za městem. Jo. To je pravda. My jsme začali pohledem na Německo aktuální situace a z toho jsme se dostali nějaký, řekněme, systémový delší výhled, takže zakončím tenhle segment otázkou na budoucnost evropské ekonomiky. Ona nejenom Česko, ale Evropa je do značné míry o automotiv a řekněme segmentech, které jsou na ten automotiv úzce navázaný. Pokud teda vycházíme z toho, že se už v principu věci prostě smrskne, jak bude vypadat ta evropská ekonomika budoucnosti? Nebo by měla? Ona se nesmrskne, ona nadále poroste pomaleji než zbytek světa. To si myslím, že je skoro jistota. A to není takový neštěstí, prostě ten životní standard tady určitě není špatný, nebo tady v tomto studiu určitě necítíme jako bídu z nouzí. Ale je dobrý si říct, že a zůstaneme samozřejmě mimochodem tím dream světem na to v té Evropě rok, 2 během studií pobít. Jo? To vám každý si řekne, vy jste bydleli, můj bratranec prostě byl v Evropě 2 roky a moc se mu tam líbilo. Toho bych se nebál. Jo? Ale je taky dobrý si říct,
že životní úroveň těch chudších Evropanů jako vůči světu klesá nejrychleji. A já ti dám příklad. Jo. Za mě komouši nechali vydat knížku Děti ze stanice Zoo, což je o mladých německých narkomanech. Jo. A oni se domnívali, že tím jako nás odstraší, že? A my si uvědomíme, jak v tom, myslím, že je to z západního Berlína, že jo? Jo. A tam jsou ty holčičky, které teda fetujou, že? A nějak si na to opatřují peníze, není to jako hezká story. Ale já si pamatuju, že ta knížka prakticky začíná tím, že otec jedný z těch holčiček, myslím ty výpravěčky, ona píše, on byl první nezaměstnaný v naší čtvrti, který si z podpor nezaměstnanosti koupil Porsche. Jo, to si do teďka pamatuju a myslím si mimochodem, že tahle pasáž těm bolševikům jako neudělala tak dobrý jméno u čtenářů téhle knížky v těch rodinách, který jako 5 let šetřili na tu 105, jo. Ale už si nekupujou. Jo. To je taky dobrý si říct, že životní standard spodního 10% v Itálii nebo v Německu se dramaticky přibližuje životnímu standardu průměru světa nebo vyššího nadprůměru, ale už prostě to není žádný jako nad 80% obyvatel. Jo. To je dobrý si říct. No. Je to v kombinaci s tím, že tu díky bohu máme demokracii a že sociální sítě jaksi do značné míry rozvrátily ty zažitý pořádky, jeden z těch faktorů, který je potřeba brát v potaz, i jako ekonom. Jo, taková ta, teď já nechci používat ten koncept černá labuť, protože bychom se bavili o tom, co černá labuť je nebo není, ale riziko, řekněme, jedno z těch potenciálně největších rizik, který člověk prostě je přítomný. Jedna ze skutečně jako relativně starých ve smyslu existence demokracií, která byla mnohokrát v porovnání se svým nejbližším konkurentem jako odepisovaná, což je Indie. Jako v tuhle chvíli zcela evidentně na tom vývoji získává. Já si nemyslím, že si máme drbat hlavu za to, že máme demokracii. Konec konců ty Spojené státy se všema ohromnýma problémama a taky člověka napadá, že možná jako v tuhle chvíli, já si pamatuju zase souboj, že jo, Bush-Clinton, jo, to byly fakt jako ohromující osobnosti. Oba dva ty pánové prostě mimořádně chytrý, zkušený, jo. Dobře, teď to není taková paráda, jo, a nebyla to už při zvolení Donalda Trumpa, jako to Hillary taky nebyla jako v tu chvíli člověk na vrcholu svých mentálních sil, jo. Ale ta Amerika je schopná jižnější se s tím jako vypořádávat. Jo. Takže já bych se jako nedrbal hlavou nad demokracií, nedrbal bych si už vůbec hlavu nad tím, že jsme dezinformovaní a tak. Konec konců dneska se docela, že zase proniká ta studie, podle který se ukazuje to, co jsem si vždycky myslel, že lidi jako nejsou ovce, nepodléhají dezinformacím en bloc, prostě 6, 7, 8%, jasně, ale to je daň za to, že prostě jsme nějak rozložený podle Gaussovy křivky. Jo. Ale ne, ta společnost si myslím se umí informovat. Měli bychom si jako ale říct, že se přestaneme soustředovat na zachovávání těch pozic, které plynou z těch ekonomik, které nás opouštějí. Já si třeba myslím, že Spojeným státům se lépe přizpůsobuje prostě proto, že tam není státní televize. Jo. Mm-hmm. A nikdo se netváří, že musí být. Jo. No je tam PBS. Pozor. To, že to sleduje asi 1,3% populace, je věc jiná. Jasně, ale já jako jsem fakt přesvědčený, že cesta k prosperitě nespočívá z toho, že jako všichni daňoví poplatníci dotujou sledování Stardance, například. Jo. I v kontextu toho, co jsme teďka zmínili, jak čteš ten úsporný balíček vlády? Rozdělme to na to, jak čteš ten balíček a co z toho, co v tom balíčku je, nebo není, by se skutečně dělat mělo, aby to tu napříště bylo lepší. Teď se vracíme k tomu původnímu motivu. Mně se zdá, že tam teď, já nechci moc vyjadřovat politický názory, nedělám to. A mně se zdá, že ten úsporný balíček to je takový jako kompromis, který vycházel z toho, že ten problém není tak velký. A je možný, my uvidíme, některé ty příjmy fakt by měly přitéct až teď a v druhé polovině roku. Ale jako zatím
to vypadá trošku jako onen příslovečný acil pilí na zlomenou nohu. Jo? Ne, nijak zvlášť to nezaškodí, možná to lehce utlumí bolest, ale neléčí to. A já si nejsem si jistý, jestli je skutečně reálná vůle s tím stavem rozpočtu něco dělat. Za mě prostě musím konstatovat, že samozřejmě, že ta vzdálenost k tomu skutečnému průšvihu je velká, jo, i při velmi jako pesimistickým názoru na vývoj rozpočtu, tak prostě v Řecku fakt nebudeme ani za několik volebních období. Jo. Ale na druhou stranu o to je to svým způsobem horší, protože ta bolest jako není dostatečně silná. Jo. A teď bych mohl jako říkat, že se mně zdá zbytečné jako dělat kompromis mezi 5, když by na vládnutí stačily 4 a tak, ale nebo že je možná skoro škoda, že ty 4 nejsou jako konstruktivní opozice jiného rázu než všechny ostatní opoziční strany v parlamentu. Třeba by to ta 4 pak neměla, jo, a takové věci mě prostě napadají. Ale v tuhle chvíli se mně zdá, že pánové a dámy jsou jako rozhodnutí to spolu v klidu dovládnout. Moc nejsem přesvědčený, že se můžeme dočkat ještě něčeho významného. Začnou se blížit volby. Ti méně jazykově zdatní a akademicky zdatní budou doufat, že se v nich nějak udržej. Je možné, že ty jazykově zdatnější už tuší, že to tak být nemusí, ale současně právě plánují ten svůj exit do nějakých nadnárodních struktur. Jo. Jasně. Nezdá se mně, že v tuhle chvíli zažijeme ještě něco jako významného. Měli bychom. Tak Je někde jako z tvýho pohledu ta situace taková, že opravdu dneska by se mělo už něco udělat, jinak si to zítra, omlouvám se za expresivní výraz, vyžereme. No, jako já jsem teď napsal pro 2 média jako texty, které svým způsobem na různých příkladech ukazují, že ekonomika, která při jedné z nejnižších nezaměstnaností mezi vyspělými zeměmi a při evidentně přehřátém trhu práce negeneruje růst, má jako strukturní problém, který není řešitelný tím, že někam nalejeme víc peněz. Jo. Takže měli bychom. Jo. Ale zase, a teď jako já vlastně té vládě rozumím, když sleduju tu debatu, třeba teď urušení těch poboček pošty, jo, kde fakt, já si upřímně myslím, že drtivá většina debatujících na sítích na téma ruší nám pobočku jako tamhle, na té pobočce nebyla několik let. Jo. Jako, já se přiznám, že pro mě je návštěva pošty jako mimořádně frustrující zážitek. Jo. Stane se mně, protože jsem jako, ale je pravda, že třeba ta digitální identita fakt jako fůru věcí odstraňuje. Já mám živnosťák, takže do datové schránky mě teď jako chodí fůra věcí, pro které jsem musel chodit na poštu. Moc nechápu, proč mě tam nemůžou chodit všechny věci od státu. Tak. Například, to já bych jako, proč nemůžu někde prohlásit, že si přeju, aby mě chodily všechny věci od státu a nejenom daně do mé datové schránky. A jo, to jsou přesně ty kousky, které by se mohly dát dělat, jsem přesvědčen, rychle. Jo. Ale tak a teď máme stát, který, jak říkám, ten úředník, vysoký úředník na ministerstvu školství byl evidentně šokovaný tím, že si někdo myslí, že když přicházejí na školy silný ročníky, tak oni mají na to mít připravený ten počet míst na studia pro ty silné ročníky. Vždyť by nám hrozilo, že pak to zase budeme muset snižovat. Jo. První věc je, že když se člověk podívá na demografické tabulky, tak zjistí, že to nehrozí. Jo. Ale druhá možnost je, že i kdyby to hrozilo, tak přece od toho tam sakra je. Jo. To je asi na úplně jiný vysílání a možná něco dobrýho, lepšího než vodu, kterou tady máme k tomu. To je fiskál. Když se podíváme na měnovou politiku, jak to dneska hodnotíš, respektive hodnotíš ty poslední měsíce, možná roky? Roky ve slova smyslu, jo, konec Jirky Rusnoka. Několik věcí. Stávající inflace je stále ještě tažena rozhodnutími minulé bankovní rady vedené Jiřím Rusnokem. No?
Takže toto není Michlova inflace. Jo. Můžeme debatovat o tom, jestli Aleš Michl měl nebo neměl přiklonit svoji ruku ke zvyšování úrokových sazeb, jasně, to je fair enough. Ale v tuto chvíli prostě toto není toto není výsledek Michlovy měnové politiky, protože ta nám začne ukazovat své plody v druhé půlce tohoto roku nejdříve. Jo. Z hlediska té debaty, která se vedla pro mě neskutečně vyhroceným způsobem, je tam, já jsem jako byl fascinován tím, jak silný názory ty debatéři umějí mít. Jo. Na tu nevhodnost. Já jsem sám za sebe vím, jak je to těžký, ale vím taky, že je to kolegovatelný. Jo? Tak když udělám prostě špatný rozhodnutí, tak za měsíc a půl rozhoduju znova a můžu to jako zvládnout. Z toho hlediska je to proces, není to jako jeden výstřel, kterým se musím trefit. A když se podívám na ty výsledky teď, ty stávající měnové politiky, tak vidím, jako, že ta inflace fakt jako prudce klesá. My nevíme, jak hluboko spadne, to je samozřejmě debata, ale v tuhle chvíli, že jsme dostávali nějaký silný signály o tom, jestli spadne hluboko nebo nedostane, to si myslím, že nemůžeme vůbec doufat, že dostaneme. A přiznám se, že hodně rozumím, moc pěkně to napsal, myslím, na konferenci v Ostravě, pro konferenci v Ostravě před měsícem asi, nebo 2 možná Honza Freit. Ty modely, na který se mnozí odkazují, aby se s ním vymezovali vůči třeba stávající měnové politice, ale ty modely jako spektakulárně selhaly v tom, co se stalo. A očekávat, že teď nám dávají to správné vodítko, je fakt výraz naivity. Jo. A nebo účelovosti. No, ten argument může být taky účelový. Čemuž dodávám, já jsem si taky všiml, dokonce jsem se nakonec k tomu vyjadřoval kolem té bezpečnostní prověrky guvernéra. Já si jako trochu říkal u toho, hele, stávající pan prezident, že ho bude jmenovat tuším jenom jednoho člena bankovní rady. Teď bych skoro typl, poslouchám-li ty zvuky, podívám-li se na jeho jako voličský elektorát a tak, že by asi všichni ocenili, kdyby to byla dáma. Jo? Tak vlastně není divu, že té silné kritiky a výzvy takřka k rezignaci vycházejí z úst pánů, který možná jako si říkají, takhle se do té bankovní rady jako minimálně v prvním termínu pana prezidenta nedostanu. Ale co já vím, třeba je to všechno nějak jinak. Jo. Rozhodně ta silná debata pro mě byla nepochopitelná tou silou, tou silovostí. Já si to pamatuju, já jsem na podzim loni taky říkal, že asi by bylo vhodné ještě hajknout, ale taky, když se podívám teď na ty čísla, tak bych řekl, že v tuhle chvíli rozhodně není vidět, že to bylo potřeba na tom ekonomickém vývoji. Naopak se mně zdá, že ta stabilita sazeb plus ten silnější kurz koruny, který jasně se teď mrcasí nahoru dolů, ale to je v pořádku, prostě je silnější, než byl očekáván, tak prostě vytváří ten dezinflační tlak. Možná ještě bych tomu řekl, ale třetí věc, a to je obecná věc, všechny centrální banky teď čeká. Ten svět je podle mě mnohem inflačnější, než býval. Jo? Fůra věcí se pořizuje, ať to stojí, co to stojí, už nějakou dobu. Fůra subjektů má ty peníze různě ve štrozoku a tak. A měnová politika jako vždycky umí srazit inflaci. Jo? Otázka jenom je, za jakou cenu pro tu ekonomiku, za jakou cenu obecně i dokonce pro demokracii. Jo? Jedním z takových fackovacích panáků historie měnové politiky je guvernér Fedu Burns, který pustil tu inflaci v těch 70. letech nahoru, poté, co několikrát jako snížil ostrým přitvrzením a zjistil, že ta ekonomika kolabuje. A já mám pocit, že on jednou říkal, hele, jasně, že my bychom mohli snížit tu inflaci jako mnohem níž. Asi jsme to ale udělali za tu cenu, že by Spojené státy prostě drasticky prohrály tu válku ve Vietnamu. A možná v Indočíně. Protože by ta ekonomika skolabovala. A my jsme prostě necítili mandát jako rozhodovat o tom, jak má dopadnout válka, která naše země vede v Indočíně. Jo. A to je kousek, ve který se můžeme nacházet. Jo. My potřebujeme na to, aby zvlášť v Evropě
klesly ty ceny, a aniž by to poškozovalo nebo klesla inflace, omlouvám se, aniž by to dramaticky poškozovalo dlouhodobě tu ekonomiku, třeba zjistíme, že to bez jako skutečně levnějších energií nepůjde. Jo. Takhle skončila ta inflační epizoda těch 70. neskončila jenom tím, že přišel Volcker a dal 20% nahoru, ale taky přišel Reagan, pustil a udělal velký politický handl, v jehož rámci pustil volný dovozy ropy do Spojených států, což předtím se nesmělo, ale vyměnil to svým způsobem za tou těžařskou lobby tím, že mnohem méně reguloval, mnohem méně drasticky proti tomu postupovaly ty antimonopolní úřady a ochrana životního prostředí. A Amerika začala jako vrtat a ta cena těch energií strašně pomohla tomu Volckerovi, protože ty energie pak jako zlevnily. Jo. A to teda v téhle fázi vývoje my nejsme. Jo. My se teď jako radujeme z toho, že ten plyn není tak drahý, jak to vypadalo loni na podzim, a trošku toho zapomínáme, že vůči období před 5 lety je ještě furt dost drahý. Teda. No. Pojďme na to, co teda čekat ve druhém pololetí, krátce, co se Česka týče a cenové hladiny politiky centrální banky. Začneme touhle kapitolou. Mé očekávání je, že ve druhé polovině budeme zažívat jednocifernou inflaci, docela s jistotou, která bude dále klesat, a zásadní otázkou nebude, jestli bude klesat, ale jak rychle bude klesat a k čemu. To bude ta zásadní debata jako měnové politiky. Jo. V ekonomice zažijeme asi nějaké trochu ochlazení, byť zatím ho moc nepozorujeme, ale zase žádná tragédie by to být neměla, a v tomto smyslu jako nečekám žádné velké šoky. A myslím, že bude docela příjemný půlrok. Co podle tebe bude pohánět tu českou ekonomiku? Odkud přijde ten růst a kde vidíš nějaký rizika nebo brzdy? V tuhle chvíli principiálně setrvačnost. Setrvačnost toho výrobního modelu, ve kterém, jak jsi říkal, my prostě jsme stále schopní vyrábět. Upozorňuji, že samozřejmě, jako když se podíváme, přihlídneme ke kurzu, tak ty mzdy, které u nás klesly o 8% v reálné kupní síle, současně stouply o zhruba 11% v eurech. Jo. Takže jako ten prostor není velký. Ale k tomu ochlazení, já bych typoval obecně, k tomu ochlazení v té Evropě začne, bohužel těch cenových tlaků, na kterých se začne hrát roli i to, že se ty plně vytížené kapacity začnou uvolňovat. Nikdo nereaguje na ztrátu konkurenceschopnosti tím, že zavírá fabriky, pakliže nemusí, ale neinvestuje do nových. Jo. A my teď už si konkurujeme prostě s řadou center, který mají levnější energie a budou mít levnější energie, velký trhy, takže já mám jako pocit, že i nás se začne týkat pro nás ohromně vysoký základny nějaký proces de facto deindustrializace té Evropy, jo. Který si nemyslím, že je pro nás jako dobrá zpráva. Když se podíváme na celý region a na ten druhou půlku roku, které ekonomiky podle tebe to zvládnou líp? Kde je nějaký riziko případný? Já se musím na to jako podívat dlouhodobě. Ale je jako dobrý si říct, já jsem se teď totiž díval kvůli nějakým změnám v naší pojišťovací korporaci na rozměry ekonomik různých. Jo? A uvědomil jsem si, že skutečným jako velikánem je to Polsko. Jo? Polsko už dneska je větší než Argentina, jo? Je větší než Vietnam, Malajsie, prostě řada těch fakt, jako, myslím, že těsně menší než Indonésie, jo? Což je ale 120 milionů lidí, jo? Jako relativně rychle rostoucí, byť chudá ekonomika. Jo? Pak je v té střední a východní Evropě dvojka, Rumuni a my. Rumuni jsou už rozměrově, protože ono jich přece jenom o poznání víc, tak v tom normálním směrném kurzu jsou už trošičku větší než my, maličko.
A byť samozřejmě ta životní úroveň, ale bych je myslím 27, něco takového, mám pocit, přes 20 prostě. Takže i s tou poloviční příjmem prostě ta ekonomika je větší. A pak už je vlastně z hlediska rozměru, jako jsou ty země malý, jo, na nějakém, omlouvám se tím všem ostatním. Jo. A mně se zdá, že nejvíc roste dlouhodobě to Rumunsko a Polsko. A ani jedno z nich nemá zrovna přitažlivou politiku a voňavou, ale zdá se mi, že v obou těch zemích zřejmě je nějaká míra shody na základní zahraničně politické orientaci. V obou dvou svým způsobem krvavě získaná shoda, ale současně se mně zdá, že v obou dvou je taková to vědomí těch nečasto voňavých populistických politiků, že musí tomu voliči fakt jako něco přinášet. Jo. A to něco nemusí být jenom další sociální dávky. Jo. Kus pravdy taky je, že v obě dvě země mají nějaký kapitálový trh, zvlášť to Polsko. Jo. Poláci si, přestože si taky do něj hrábli jako ošklivě třeba na toho penzijního systému přes ty státní dluhopisy, ale stále mají prostě živej trh třeba těch nových technologií. Jo. Polský finanční systém je si myslím dneska jako v mnoha směrech technologicky skutečně daleko i v evropském kontextu. Jo. Může to být samozřejmě tím, že horší cesty a tak víc věcí se musí dělat na dálku, ale dohromady to prostě šlape. Jo. Tak mně se zdá, že to Polsko bude dál hegemonem. Nejsem si úplně jistý, jestli si uvědomujeme, že to nemusí být vždy jenom příjemný pro nás, ale tak to bude. A Rumunska se taky přesvědčený, že navzdory všem těm jako mnoha peripetím, tak prostě to taky budou zvládat dál. No a my z toho můžeme trošku těžit. Jo? Pro nás, myslím, že pro Polsko vývozem, dovozem mám pocit, že my jsme v první pětce polských partnerů, jestli si to pamatuju zase ty čísla dobře. A pro nás to jako není špatná zpráva. Tak asi tak, no. Říká hlavní ekonom Generali CEE Holding Miroslav Singer. Mirko, díky moc, jako vždy velmi zajímavý. Děkuji za otázky, bylo to super. A ve třetí části vám nabídneme část záznamu mé diskuze s Raffaellou Tenconi, zakladatelkou a výkonnou ředitelkou ADA Economics, právě o umělé inteligenci. Jinými slovy, o něčem, o čem už mluvil v kontextu střední a východní Evropy a nejen v kontextu CEE Miroslav Singer. Zůstaňte s námi. It's incredibly complex. I mean, we talked about the two of us, AI, for quite some time, and I think we're still not anywhere near the end of the first chapter, if you will, if I should use a metaphor. From my perspective, the geopolitics, the geostrategy of it all is incredibly interesting because that's the battlefield. The technological sector is the battlefield where the main battle among the powers, the battle that will actually decide upon the world of tomorrow, if you will, how things will be, who will be in charge, if you will. That's what's going to be decided on this battlefield. And we have multiple signals that the Chinese are actually ahead of the US in crucial technologies. I would recommend a book, AI Superpowers, that actually neatly sums up what is going on in China and the US when it comes to artificial intelligence. But of course, it's about 5G and 6G enrollment and other technologies that are actually high tech, if you will, in a sense that it's the cutting edge technology that actually is transcribing itself into all aspects of our lives, both business and leisure. So from this perspective, it's both the innovation, the innovative potential of the superpowers, as well as norms and standards that are actually being used as tools of trade policies. And of course, last but not least, the public sentiment, which to a very large extent, at least in certain countries, democratic countries, actually drives
the policies. And when you look at that, I will start with the public sentiment. It's quite interesting that in most democratic countries, people are more afraid of the AI. There has been an extensive survey done recently that actually clearly shows that while both in Europe, West and East, and the United States, people are actually more afraid of the things that AI delivers than excited about the goods of the AI, while in most of the countries of the global South and East, people are thrilled with China actually leading the pack. And that's just an extra boost for Beijing to actually let the AI innovation be unrestricted, if you will, to use the huge amount of data they actually have on hand and to actually progress. So that's one aspect. The other aspect, of course, is the penetration of the Chinese versus the West technologies to the rest of the world. So you have essentially already Africa, especially sub-Saharan Africa, and many Latin American countries that actually opted for Chinese technologies, infrastructure, rather than US or European made. And that again, to a very large extent, indicates how the world is going to be fragmented and who's gonna rule where in this sense. Can I just add 3 quick points then from my perspective that we can then develop in the next few months? I think from my point of view, AI is particular in the sense that its application for business purposes is significantly more powerful than any of the other digital changes that we had. Cloud computing, machine learning, all showed that in reality didn't deliver that much in terms of extra revenue and profitability for the vast majority of the adopters. AI is significantly easier to use. It is also critical for the green and energy transition. So there is a very obvious need there. You mentioned differences in acceptance of the technology. I think this is definitely where there is a lot of work that still needs to be done in terms of understanding the human impact. But what I would say is that a lot of the commentary, including, for example, the World Economic Forum, or I think also the IMF was recently commenting that it will disrupt the labor market. I don't think that is the case in the near term. As I said, I think the pressure on the labor market in the next 2 to 3 years is positive. AI just makes that investment viable. Otherwise, we wouldn't even be able to do it. What it displaces is the long-term capabilities, cognitive and emotional capabilities of humans, because it does fiddle with your perception of information, with your ability to know, understand, to experience things. You will do it onto kids, so we actually have no understanding whatsoever about the repercussions. So I think it will disrupt society, but it's definitely not disrupting the labor market in the near term. And the last bit that I think is also important from my end is it's not true that AI is going to be better than human at forecasting stuff. It's better than humans in the very near term statistical assessment because it has computational power. But it's not true that necessarily will be able to give you better investment advice or can predict always risks that require human behavior than others, because it has a smaller information set and it doesn't understand the why. Humans react and they choose depending also on what they think is right or wrong. There's a biological need. So I think there is also a misunderstanding on what it can really do, and therefore the implementation of it, especially in a democratic setup, is so much more complex relative to China, where they clearly know where they want to implement it. It's really about manufacturing, right? And then they can be so much more focused in a less free society. So those that don't agree
not part of the debate, I would say. Or are not no more. No more. I absolutely agree. Actually, that's one point I wanted to make, that the disruptor, AI to me is yet another ingredient into the pot that is already, the content of the pot is rather bland in a sense that you can't really tell what is what. That's where we actually started today, the sort of unpredictability and the lessening ability to rely on models or essentially guidelines, things that actually worked in the past, which of course is a product of the transition, the great transition we're actually going through, both technological transition on the international relations scene, meaning the sort of a power shift from unipolarity to something that is going to be definitely more complex. We'll see what is it going to be. The forced by the demographic change, which we actually mentioned today, and other things, as you said very pointedly, those things, these forces on their own would actually cause for a revolution, and now they actually are 3, 4, maybe 5 at the same time, influencing what is going on and changing the sort of a status quo that we actually, I would say at the moment, rely on way too much given what is going on. So all the deep fakes, all the misinformation and everything that comes with the AI and potential impact on already fragmented society is something that actually is very important to consider. Again, when thinking of economy, job market as well, because at the end of the day, these things are actually related, or there's a close correlation, right? Yes, absolutely. Absolutely. I couldn't agree more. One thing that I've noticed, and you of course did so too, is the huge growth, massive growth of tech companies at the beginning of this year. If you look at the Standard & Poor 500 index, then from the beginning of the year, we are now plus 9%, give or take. If you actually extrapolate and look just at the FANG, the biggest technological firms that are part of S&P 500, it's some 57-58% plus this year. What do you think of that? Is it a hype, or is it overhyped because of the AI story, or is there any sort of a fundamental, let's say, behind? Well, I have to say I've tormented on this question for the last 2 months. And the conclusion I came is as follows. But first of all, as I said, there is a justifiable business case. There is no question about it. So I think this trend has more leg to go, because if you are either a first adopter or somebody that is in the production chain of this technology that is going to go into a lot of other sectors, but specifically the green and energy, then clearly you're going to grow bigger. But right now, I think the issue is more that because of the market structure in asset management, because, as I said, we live in a polarized world, we have created asset managers that in some cases are humongous. BlackRock has 7 trillion under management, and there are many others that now have 1 trillion under management. So the market structure is such that large asset managers need large and liquid stocks, right? And it's a virtuous circle, so to speak. So I think the market structure right now is very important and is boosting the stock, as is the fact that we're in the second phase of what is a big portfolio reallocation that really started about 15 months ago when inflation started. When inflation began to rise and everybody noticed it was no longer in the low single digits, then we began to go into a higher return assets. And now it's not just that you're shifting some of your current new savings, you're also shifting the stock of your saving more strategically into higher return asset or perceived higher return assets, because you're doing an inflation hedge.
So I think from a fundamental perspective, both the portfolio reallocation and the technology mean this trade has legs. But from a cyclical perspective, as I said before, if we overdo it in terms of monetary policy and we end up in a recession in 2024, then everything is going to come down, and there is no Ndivia that is going to save you in that respect. Yep, I agree. Maybe one thing, rather an idea, fairly raw than anything else. I think that we entered a phase where both companies on their own and investors as such, or the market as such, scrutinizing the technological companies finally, and there is an ongoing audit. The past decade was about explosive growth, of course, powered by the cheap credit, cheap money, and the love of technologies that was founded. Of course, there was reason behind, and I have a feeling that a lot of both companies and projects within big companies actually were senseless, or were sort of ahead of the game, such as metaverse and in Facebook with Zuckerberg, right? And now we enter the phase at the end of last year and beginning of this year when people stopped and said, wait a minute, it's not all rosy. We need to actually distinguish the good and the bad. That's why the layoffs, that's why all the speculation, whether it's the end of the tech sector or the sort of a growth phase, and one has to, as an investor, has to consider it differently when thinking strategies and so on and so forth. I think it's very healthy. From now on, it should be something, or this idea should be something that investors actually keep in mind. And the moral of the story is that there's a tech and there's a tech. There are good, even big tech companies, good ones. I would say Apple. There is a way to go, and those that you should be more cautious when investing, especially when thinking long term. And that would be Meta for me, because we can talk about to what extent it is questionable the way they do business and how, and these are connected vessels. It's definitely one of those companies that will be first in the first row, if you will, once the regulators actually decide to scrutinize and to punish, if you will, the big tech companies for what they do or not do. Twitter under Elon Musk would be the same, of course. Yes. I mean, I think we have to recognize that there are two, from a policy-making perspective, the competition, the notion of competition, the imbalance of competition that tech generates, and the impact on information or the externalities of misinformation, okay? These are two very big downside for society that tech creates. But there are two factors that in reality has society and at the policymaking level, we just don't understand yet. We are not ready to put all of the pieces together, and therefore the policy response is not going to be the right one, okay? So from my perspective, this is a very critical point, because once you understand the problem fully and you have a shared recipe for addressing it, it will influence financial pricing, okay? So if we talk about Meta, and I sense that in reality, we are about to bring out a policy response on competition or on misinformation, clearly that is going to enormously influence my guidance on what is the fair price of the stock, okay? But because I think we are nowhere close to that, and when I say we are nowhere close to that, it means I honestly don't think we are not going to be there in for the next 3 years.
maybe at some point with a 5 to 7 year horizon. So it's way above the investment horizon of anybody. So if it's not there, then what matters to me is really the business cycle and the market structure, I would say. Tak to byla Raffaella Tenconi, respektive střih z našeho Leaders Briefingu, který každý měsíc nabízí shrnutí toho nejzajímavějšího, co se děje a bude dít na trzích. V případě, že byste o tento produkt měli zájem, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na stránkách altereko.info. A to je z našeho výhledu na druhé pololetí roku 2023 vše. Další Alter Eko debatu zaměřenou právě na umělou inteligenci, které se budeme věnovat celý podzim, vám nabídneme po letní pauze, tedy v září. Do té doby vám přeje vše dobré zakladatel platformy Alter Eko, globální stratég Roman Chlupatý.